வணக்கம், வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல். ஸோ ரியல் அனாலிசிஸ். In real analysis topics, now we are watching uniformly convergence of sequence. So a very important topic. Now the continuation of that one. The last class we have seen Yemen test and then Dennis theorem. That is test for uniform convergence of sequence. Last class நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா uniform convergence of sequence of functions. Dennis theorem, Yemen test. இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் அந்த தியரத்தை ரிசல்ட் வச்சியும் தென் Yemen டெஸ்ட் வச்சியும் given function sequence of function வந்து யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜெண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் ஆல்சோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் நம்ம அதை பார்த்துருக்கோம், ப்ராப்ளத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நவ் நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ CSIR ப்ராப்ளம். So now the question is for n greater than or equal to 1, let fn of x, f suffix n of x, that is a sequence of functions fn of x equal to x into e power minus n x square. So here n greater than or equal to 1, x in R, that is real number, then the sequence is the fn, then the sequence function fn is, the four options are given. The first one uniformly convergent on R, second option uniformly convergent only on compact subset of R, the third option bounded and not uniformly convergent on R, the fourth option is sequence of unbounded functions. So we are going to find which one is the correct. So நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இதுதான் நம்மளுக்கு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனு. தென் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜெண்ட்டாக ரியல் லைனில், அப்புறம் சப்செட் ஆஃப் ஆர் காம்பேக்ட் சப்செட்டில், அப்புறம் வந்து பவுண்டடாக நாட் யூனிஃபார்ம்லியான்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அன்பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது வந்து பார்ட் சி கொஷின். இல்லை பார்ட் சி கொஷின் யூ கேன் கெட் வெரி ஈஸி, ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம 4.75 மார்க்கை வாங்கிடலாம் இந்த கொஷனில். நவ் த சொல்யூஷன். ஸோ நம்ம இதில் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா Yemen டெஸ்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். we are using Yemen test. We know very well what is the Yemen test. That is Mn equal to supremum of x belongs to R modulus of fn of x minus f of x. Already I have seen. So இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு தென் Mn tends to 0 as n tends to infinity. So clear? Mn tends to 0 as n tends to infinity. So you can say Fn converges to f uniformly. So this is a Yemen test concept. We know about this. Last classலேயே பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பைஸாக பார்ப்போம். So what is the given? Fn of x which is equal to x into e power minus n into x square. First we have to find out, நம்ம எதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா f of x லிமிட் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். So how to find the limit function? We know very well, limit n tends to infinity fn of x is equal to limit. So applying the limit here, e power minus infinity, we know very well e power minus infinity value 0. So this become 0. So it is f of x. So limit function f of x value 0. Now we can apply here. Is it right? Yemen. So premium x belongs to your
fn of x, x into e power minus n x square, then f of x is f of x value 0. Please note on this. Now you know very well. So what is the fn of x? X into e power minus n x square. So what is the limit function of this one? F of x equal to 0. So well known, it is a point-wise convergent. Point-wise convergent தெரிஞ்சு போச்சு. That is limit function நம்மளுக்கு வந்துட்டாலே exist ஆயிடுச்சுனாவே so point-wise convergent. So according to the Mn test, Mn supremum of belongs to R modulus of fn of x minus f of x. The next supremum x belongs to R, where fn x into e power minus n x square, f of x 0. So no need to write. Now we have to find out the maximum, that is supremum. We know the steps. நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் அந்த ஸ்டெப். என்ன ஸ்டெப்னா இது நம்ம y-ன்னு எடுத்துப்போம். As usual, y equal to x into e power minus n x square. We have to find out y dash, that is dy by dx. So y dash equal to, so differentiate x with respect to x. So what we are getting, we know very well this step, plus x into e power minus, that is UV method we are applying, right? So what we are getting, that is, what is a y dash? E power minus n x square plus into minus minus 2 into n x into x square, then e power minus n into x square. Now to find the x value, so for that நம்ம x value கண்டுபிடிக்கணும்ன்றதுக்காக y dash equal to 0. நம்ம maximum minimum கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? Same procedure we are following. So y dash equal to 0 எடுத்துட்டோம்னா e power minus n x square minus 2n x square e power minus n x square equal to 0. So which one is common? E power minus n x square. 1 minus 2n x square is e power minus n x square on the common. So within the bracket 1 minus 2n into x square, which is equal to 0. So which is not equal to 0. So we know very well e power minus n x square, which is not equal to 0. Well known exponential value, which is not equal to 0. Whereas n tends to infinity, 1 minus 2n x square equal to 0. Then from this 2n x square equal to 1, x square equal to 1 by 2n. So x equal to plus or minus root of 1 by 2n. Is it right? So that is 1 by root of 2n plus or minus. Now the substitute the x value, that is 1 by root of 2n here. So we are going to substitute the x value 1 by root of 2n in this step. Please note on this. Now I am going to substitute x value 1 divided by root of 2n here. Okay. Now substituting, so I take in the step எடுத்து நான் எடுத்து எழுதிட்டேன். Please I copy these steps and then x value. So Mn supremum x belongs to R, the modulus of x into e power n x square. Now substitute the x. So replace x by 1 by root of 2n e power minus n. So instead of x square
replace x square by 1 by 2n, n gets cancelled, we are getting e power minus 1 by 2, then denominator root of 2n. Now applying the limit n tends to infinity, we are getting the simply 0, that is mn tends to 0 as n tends to infinity. So this is enough. We can say immediately fn converges uniformly to f on R on the real line. So converges uniformly to f. So go to the option. நம்ம இப்போ options பார்க்கலாம். The first option is correct. Uniformly convergent on R. It's a correct because satisfies this mn test. இந்த mn test satisfy பண்ணிச்சுனாவே அந்த fn வந்து uniformly convergent. So final answer we are getting. Am I right? Please note down this. We are getting the final step. Mn tends to approach 0 whereas n tends to infinity. So fn converges uniformly to f. So correct option is the first one, uniformly converges on R. So second option is wrong because uniformly convergent only, that is a wrong statement, only on compact subset, that is a wrong. Third option, bounded is correct but not uniformly, that is a wrong. So it's a wrong. What is the fourth option? A sequence of unbounded function. No, it is a bounded. So finally we choose the correct option, A option, that is uniformly convergent on R. So very clear, so very easy to take the mark. So next question, now we see the next question. Please note on this. This question also CSIR la keta question da. This question also asked in CSIR. So what is the question? The fn, that is a sequence of function of continuous function on R. Then options are, the four options are given. 4 options கொடுத்திருக்காங்க. We have to find which one is the correct. A option, the fn converges to f pointwise on R, then this one should satisfy. Then B option, fn converges to f uniformly on R, then satisfy this one. Next C option, fn converges to f uniformly on R, then f is continuous on R. Next fourth option, there exists a sequence of continuous functions fn on R such that fn converges to f uniformly on R, but which is not equal to. So we have to find out which one is the correct one. Now solve this problem. நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். we take the counter example, ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டு இது கரெக்டாக வருதா இல்லைன்னு பார்க்க போகிறோம். அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வந்து இந்த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். தட்ஸ் இட். Now the solution. I take fn, that is 1 by n. So in this function apply limit n tends to infinity, that is fn equal to 0. Correct? We get the limit function f. So fn of x வந்து நம்ம 1 by n எடுத்துட்டா அதனுடைய லிமிட் ஃபங்க்ஷன் f of x வந்து நம்மளுக்கு 0 வருது. Is it right? So according to the mn test, we know that mn supremum, then x belongs to, then next fn of x minus f of x. So this is a procedure to find the uniform convergent. Now what is the options actually, that is important. The first option, the sequence of function converges to f pointwise on R. Yes, is it correct? The first வந்து வந்துடுது because நம்மளுக்கு exist ஆகிடுது.
pointwise in R. Then what about this condition? Now I take down that. Now the step at the now limit n tends to infinity minus infinity to infinity fn of x by replace 1 by n dx, which is equal to f of x 0. This is 0 function, limit function 0 is 0, but which is actually this one is not defined. Which is not defined because what you are getting actually limit n to infinity. Now integrate this, what you are getting actually x by n next minus infinity plus. So not defined value. So which is not equal to 0. So what about the first option? So first option is wrong because not equal. Option என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா நாட் ஈக்குவல் டு வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ராங். ஸோ வாட் அபவுட் த செகண்ட் ஆப்ஷன்? சேம், converges uniformly to whatever it is, but here equal to condition same. So option B is wrong because not equal வருது, but option given option வந்து ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க, ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Third option, fn converges to f uniformly on R, then f is continuous on R. Yes, this is the correct one. ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் தான் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். பட் fn converges to f uniformly on R, then f is continuous on R. So it's a correct option. அக்கார்டிங் இது எம்என் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா கன்ஃபார்மாக ஈஸியாக என்ன சொல்லலாம்னா யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜென்ட், this sequence of function uniformly converges to f ன்னு சொல்லலாம். Next D, fourth option, there exists a sequence of continuous functions fn, sequence of continuous function. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் சீக்வன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். லைக் இப்போ நான் 1/n எடுத்துட்டேன்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும். சச் தட் எப்படின்னா fn converges to f uniformly. எஸ் கரெக்ட், நம்மளுக்கு யூனிஃபார்ம்லியாக தான் வருது. எம்என் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் யூனிஃபார்ம்லி, பட் இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு, கரெக்டுங்களா? நம்மளுக்கு கிடைச்சது நாட் ஈக்குவல் டு பிகாஸ் we are getting not equal to according to this sequence of function, sequence of continuous function also. So fourth option is correct. So very is a part C question. ஈஸியாக நம்ம வந்து 4.75 மார்க் வாங்கிக்கலாம் சிஎஸ்ஆரில். வெறும் நான் எம்என் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம். சி அண்ட் டி ஆர் கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ். கரெக்ட். ஸோ ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ்? So please note on this. You are getting converges to uniformly, then f is continuous. Next option D is correct. So C and D are correct. Now this is also CSIR question. So this is a practice problem. So try yourself. Please note on this problem. Consider all sequence fn of real valued continuous function. Identify which of the following statement are correct. fn converges to f pointwise, and then in the problem பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி அப்படி சிமிலராக இருக்குது இல்லையா? அது சிஎஸ்ஆரில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரே கான்செப்ட் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும். அந்த எம்என் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணி இது கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சென்ட் பண்ணுங்கள் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு. சிமிலர்லி ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். Please try to understand this problem, then choose the correct option. So thanks for watching full video. Thanks for
with full support of the subscribers and viewers. நன்றி.